Este vídeo vem do canal Swamp Valley, criado por John, onde ele compartilha aventuras ao ar livre, acampamentos, técnicas de sobrevivência, habilidades de bushcraft e análises de equipamentos, sempre incentivando os espectadores a explorarem a natureza por conta própria. John partiu para mais uma jornada de acampamento noturno, desta vez seguindo para uma área de mata próxima à antiga prisão abandonada de Dungville, um local cercado por rumores de um passado perturbador e supostos avistamentos paranormais. O que deveria ser apenas mais uma aventura ao ar livre, começou a tomar um rumo mais sombrio. Após chegar à região, John iniciou a caminhada pela floresta, registrando tudo ao redor, enquanto explicava aos espectadores o histórico inquietante do lugar, sem imaginar que a noite que o aguardava seria muito mais perturbadora do que ele poderia prever. Well folks, I got a bit of a strange one for you today. I'm at the Dungaville Detention Centre, which has had some history around it. Basically, it didn't used to be a detention centre, it used to be a prison. I think it was 2002 it changed to a detention centre. And in 1962, 2 inmates escaped, fled into the woods. And there's a big woodland here. And yeah, didn't find them. Thought they'd got away. A month later, they found their remains in some water tanks that are somewhere up here. I've done a bit of research, I'm hoping to find them, and I'm going to camp in the woods there because apparently there's been all sorts of rumours and stories about ghosts and noises and, you know, just weird goings on. So I'm going to go find out about it. I don't believe in ghosts, just to clarify. Never seen one, never felt a presence. So this will be a bit different to your other ghost hunting ones. So it'll be interesting. See how we go. À medida que o sol começava a desaparecer no horizonte, John passou algum tempo explorando as ruínas deterioradas do antigo complexo da prisão, chegando até a se aventurar por partes de um sistema subterrâneo que tornava a atmosfera ainda mais inquietante. A luz do dia enfraquecendo projetava sombras longas entre as árvores e o silêncio ao redor das estruturas abandonadas parecia pesado e sufocante. Quando a escuridão finalmente tomou conta do local, ele voltou sua atenção para encontrar um lugar adequado para passar a noite. Caminhando pela mata, procurava uma clareira segura onde pudesse se instalar e acender uma fogueira. Yeah, I think this will do for the night. You even see? I'm gonna need new batteries. So far, nothing creepy. It's just a lovely woodland. I got myself some salami, or burgwurst is what it's called. But it's basically salami, and I got a nice sirloin steak, so I'm going to cook them up. I didn't bring a grill or anything out with me. I just thought I'd just go basic, and I was planning on cooking the steak on a flat rock, but it's so dark, trying to go around and find flat rocks is pretty difficult, so I'm just going to cook them on a stick, nice and primitive. So yeah, get to that. Okay, so I got my salami on the stick and I'm ready to cook. I actually just heard something there. Did you? I'm gonna check the recording. Let me see if I recorded that. Hold on. Right, so just check the recording, and you can hear it. I don't even know what, like, I actually recorded something and I heard something, and it wasn't like birds or
a deer. I don't know what the hell it was. Alright, so I've heard the noise again. I've packed up my bags. I'm getting the heck out of here. I'm not messing about with this stuff. Yeah, I'm just gonna get out of here. It's gonna be a bugger because I gotta climb through them woods again. But obviously not very welcome here, and I'm okay with that. I think it's time to go. So yeah, let's go. That fucking noise again. I don't even know where the hell I'm going. I'm just gonna get the fuck out of here. Oh. This is so shit. This is so fucking shit. Enquanto preparava sua janta na fogueira, o silêncio da floresta foi quebrado por um som estranho. Não parecia totalmente um animal, mas também não soava humano. Era alto o suficiente para indicar que estivesse perto, escondido além da luz do fogo. John ficou paralisado, observando ao redor, mas não viu nada. Mais tarde, ao revisar a gravação, confirmou que o som era real. Aquilo o abalou. Ele nunca foi de acreditar no paranormal, mas sabia que não era algo comum. O som voltou, dessa vez fora de câmera, e isso foi suficiente para fazê-lo mudar de ideia. A viagem que parecia tranquila agora se tornava perigosa. Ele decidiu abandonar o acampamento, porém, ao se afastar, o ruído surgiu novamente, ecoando pela floresta como se o seguisse. O pânico começou a tomar conta. No escuro, com terreno difícil, bateria acabando e isolamento total, cada som parecia mais intenso. Mesmo sob pressão, ele confiou na bússola e conseguiu sair da mata em segurança. O que era para provar que o local não era assombrado, teve o efeito contrário. Os sons inexplicáveis e a sensação de algo à espreita transformaram a noite em uma experiência tensa e perturbadora, deixando nele a certeza de que, na natureza profunda, a linha entre o natural e o inexplicável pode ser muito mais próxima do que imaginamos. Este relato vem do canal Paranormal Discovery, comandado pelo explorador paranormal Lomar, que documenta expedições em locais remotos conhecidos por lendas sombrias e fenômenos sem explicação. Seu conteúdo conquistou forte reputação entre entusiastas do paranormal, por registrar ocorrências incomuns durante acampamentos e trilhas. Em 25 de fevereiro de 2026, Lomar partiu para uma viagem de acampamento de inverno, nas profundezas das Montanhas Apalaches, um local que já havia visitado anteriormente, onde relatou ter ouvido ruídos estranhos e inexplicáveis. Determinado a investigar mais a fundo, ele retornou à mesma área, montou seu acampamento, acendeu uma fogueira e começou a preparar uma refeição em seu fogareiro, mantendo seu dispositivo de comunicação espiritual ligado, na esperança de captar qualquer sinal de contato com o desconhecido. Anvil. Anvil? I'm gonna be real with you guys, I'm just starving right now. Like, pretty bad. I'm on my dib! The fuck was that? Powerful. What was that? Whoa, whoa. Shit. Whoa. Listen upstairs. I'm still trying to figure out this. What was that? Shit. What's over there? Oh. Oh. This wind is stirring something up right now.
shit. It's weird. Something, like if you guys missed our previous video, something was hanging around this area. We saw it. I saw it. Chels said she saw something too. It's just a weird spot. I also don't know what's back there. My name is Harry. Hi, Harry. I am Lamar. What the fuck was that? Damn, right there. The fuck? Okay, whatever. We don't really mean whatever, but I'm gonna just focus on my dumplings right now. Lomar preparava seus bolinhos no fogareiro enquanto falava com a câmera quando, de repente, uma voz estranha repetiu exatamente a frase que ele havia dito. Logo depois, surgiu outro som da mesma direção, algo com um tom animal, mas que não parecia realmente um animal. Em seguida, um assobio alto ecoou entre as árvores, claramente humano, como se alguém estivesse chamando por ele. Foi quando ele percebeu que não estava sozinho. A floresta ficou em silêncio absoluto e, de repente, um grito agudo, semelhante à voz de uma mulher, cortou a escuridão. Ele apontou a lanterna, mas não havia nada além de sombras. Tentando se convencer de que poderia ser imaginação ou alguém tentando assustá-lo, continuou ali. Porém, a sensação de estar sendo observado só aumentava. A floresta parecia mais pesada, diferente, e pouco depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Hello? I'm gonna switch it back to spotlight, by the way. There we go. Something runs out on me. 2 cameras are rolling. What the hell? That was like a whistle. Like whistling. Someone's legit whistling. What the hell? I don't get a good vibe anymore. I feel like I'm just like in a trap right now. Oh, what the whoa, whoa, whoa. What the fuck? Whoa! What the whoa, whoa. Who's there? Circling me. It's in all different directions. What the is going on? Who's there? Show yourself. O medo tomou conta de Lomar e, antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, um som se espalhou entre as árvores. Um gemido profundo, como o de um homem, seguido de repente por um grito estridente vindo da direção oposta. O mais perturbador era que os sons não pareciam vir de um único lugar. Sorry, I'm shaking, guys. I'm like, I don't mean to shake the camera, but there's something weird going on right now spiritually, and I just can't. Like, look at these trees. Chewed or something.
Oh! Whoa, whoa, whoa. Whoa, oh, shit. What the No, way. They came from the camp. Oh, whoa, whoa! Somebody's moving. Somebody's moving. They came from the camp. What the fuck? Something over here? What the f... Um som estranho cortou a noite, seguido por outro grito agonizante que atravessou a escuridão, mais alto do que antes. Parecia intencional, como se algo ou alguém estivesse tentando atraí-lo para uma armadilha. O choro soava como o de uma pessoa em desespero. Mas Lomar, experiente em enfrentar o paranormal, não hesitou. Ele manteve a firmeza, recusando-se a se aproximar ou investigar a origem, e continuou focado no acampamento, decidido a seguir em frente apesar dos sons inquietantes. Man, this is like... This just scared the hell out of me. Like, I don't know what's happening. That moment scared the shit out of me. Jeez Louise. Okay. There it is again. Something does not want me here. This wind is crazy. It's getting intimidating out here now. Man, like, oh my god. I just feel so vulnerable right now. I don't want to be vulnerable. I want to give you guys a longer video, but like, I packed everything up. Everything's in the car. Everything's ready to go. I just kind of feel like I'm just trying to stick it out the best that I can right now, because really, I just want to know what the hell's out here. You know what I mean? Feeling a little bit of everything right now. Scared, shitless, kind of vulnerable, unsafe, just kind of... Enquanto Lomar guardava seus equipamentos no carro, a floresta voltou a ecoar com uma voz masculina. Ao pedir resposta, recebeu apenas silêncio. Nenhuma explicação lógica fazia sentido, e ele entendeu que o que quer que estivesse ali não o queria por perto. A entidade imitava vozes humanas, masculinas e femininas, além de sons animalescos, indicando algo muito mais sinistro do que uma pessoa comum. Nos minutos finais, parado na borda da clareira, ele tentou identificar qualquer movimento, mas não viu nada. Ainda assim, sua câmera captou um rosnado profundo, uma mistura perturbadora de humano e animal, algo claramente anormal. Lomar decidiu partir, abalado e cheio de dúvidas. As montanhas Apalaches, marcadas por lendas de imitadores, skinwalkers, dogmen e até o Mothman, reforçam o mistério do que ele pode ter encontrado. Talvez fosse uma dessas entidades capazes de copiar vozes para confundir e atrair vítimas. Alguns acreditam que ele deveria ter investigado, outros dizem que ele agiu com prudência. Às vezes, sobreviver significa deixar o desconhecido em paz. Na natureza, principalmente quando se está sozinho, nunca se sabe o que pode estar observando em silêncio.
Este vídeo vem do criador do canal no YouTube Grizzly Gas, conhecido por registrar acampamentos selvagens solo durante a noite em regiões remotas de reservatórios no norte da Inglaterra, explorando áreas abandonadas e paisagens históricas, enquanto compartilha suas experiências ao ar livre. Em 14 de abril de 2025, Gas retornou a uma colina isolada para seu primeiro pernoite, após um período afastado devido ao estresse pessoal, buscando clarear a mente com uma noite tranquila de acampamento ao lado de seu pet, Fendi. Apesar das condições aparentemente calmas, ele não conseguia afastar a sensação de que algo inesperado poderia acontecer, com a previsão indicando que a temperatura cairia do clima ameno do dia para abaixo de zero durante a madrugada. Ele começou a montar o acampamento esperando uma experiência silenciosa e reflexiva. Porém, conforme a escuridão tomava conta da colina, a atmosfera começou a mudar de uma maneira que ele não previa. But this one's even thicker, so we'll see what this is like, shall we? There you go, put your night vision goggles on so you can see better. Oh, bit of state of me, put on loads of weight as well. Gorgeous, innit? Oxen Hope down there. There's the cairn. There's the tent. And there's our little Prendle. Oh, man. Mate, I knew something was going to go wrong. This sleep pad has just gone down. I've blown it up twice and I've made sure that the valve is seated correctly. Now I don't know if Fendi's popped it by walking on it, but she hasn't popped any of my other ones. But I've had a bottle of wine and I've drove here, so I'm just going to have to stick it out. Normally when this had happened I'd just chill out for a bit and then go home, but because I've had a bottle of wine I can't drive. O primeiro problema surgiu quando o colchão inflável de gás começou a esvaziar dentro da barraca. Mesmo inflando várias vezes e verificando a válvula, ele continuava perdendo ar rapidamente. Com a previsão indicando que a temperatura cairia para menos 1 grau, deixar o local não era mais uma opção segura. A falha no equipamento o obrigou a permanecer durante a noite com pouca proteção contra o chão congelante, criando uma situação desconfortável e potencialmente arriscada, enquanto a escuridão tomava conta do topo da colina. Oh, look at that sleeping pad, mate. Oh, mate. Right, I'm gonna see if I can get my head down for a bit on this crappy mat. If anything happens, then I'll let you know. I can hear someone outside. Hello? Hello? Fendi, shut up.
Quando Gaz tentou finalmente descansar, a tensão aumentou nas primeiras horas da madrugada ao ser despertado por sons desconhecidos do lado de fora da barraca. Passos e movimentações na escuridão próxima o fizeram parar e escutar com atenção, tentando identificar a origem. Os ruídos foram breves e difíceis de distinguir, desaparecendo quase tão rápido quanto surgiram. O isolamento do local e a ausência de sinais claros de animais nas redondezas tornaram a situação ainda mais incerta e inquietante. Pretty sure he had some footsteps, but it's probably a bird, isn't it? No sheep about. I can't see any eyes anywhere. Oh, look how pretty it is. Alright, mate. Yeah, I can hear birds over there. I can hear them windmills, or should I say turbines, clunking about. Entre os sons já conhecidos, os ruídos inexplicáveis continuavam surgindo de forma intermitente. Gaz observava repetidamente a escuridão, tentando captar qualquer movimento ou o reflexo de olhos. No entanto, nenhuma fonte clara se revelava. A repetição dos barulhos criava a inquietante sensação de que algo se movia por perto, embora permanecesse impossível saber se era apenas um animal ou algo completamente diferente. Yeah, it's probably just me being on noia, isn't it? I haven't been out for ages. Well, we've had a nap and this pad's flat as a pancake again. Oh. So I'm gonna pack up and doodle one. O colchão novamente estava completamente murcho novamente, deixando o Gaz exposto ao chão congelante durante toda a noite. Com as falhas no equipamento somadas às perturbações inexplicáveis na escuridão, ele decidiu desmontar o acampamento e sair antes do previsto. Embora nada de grave tenha acontecido, a sequência de eventos deixou uma sensação inquietante. O que causou as movimentações ao redor da barraca? Seria apenas vida selvagem ou algo que permaneceu invisível naquele ambiente isolado? A experiência serviu como um alerta de que, em áreas remotas, falhas de equipamento e atividades noturnas desconhecidas podem transformar rapidamente um acampamento comum em uma situação imprevisível e potencialmente perigosa. Conheça Bia Reza, conhecido por administrar um popular canal no YouTube, onde compartilha conteúdos sobre negócios online, especialmente e-commerce e dropshipping, além de realizar experimentos e projetos pessoais. Mantendo a proposta de testar ideias no mundo real, ele decidiu embarcar em uma aventura no dia 1º de fevereiro de 2026, buscando a tranquilidade de uma paisagem nevada para viver uma experiência confortável e autossuficiente, acampando dentro do próprio carro. O que começou como uma busca por isolamento aconchegante, rapidamente se transformou em uma situação de risco. Para essa viagem, Barriza precisou adaptar o veículo para um acampamento solo funcional, rebaixou a plataforma de dormir para ganhar mais espaço interno, instalou uma bateria mais potente para suportar o frio intenso, adicionou uma abertura interna do porta-malas para maior segurança e criou um ambiente compacto, confortável e prático dentro do carro. Com todas as modificações concluídas, ele partiu acreditando que viveria sua aventura perfeita na neve, sem imaginar o que estava por vir. Car's been off for about 20-30 minutes and it is getting pretty cold. So for my heating solution, I've purchased this Korean butane powered heating device that a lot of people on the internet recommended. It's actually like fully Korean. There's not a lick of English on here. Okay, I'm not gonna lie, I'm a little sussed out with butane burning inside of a car, so I'm gonna use it sparingly and only when I'm awake. But anyways, it's getting nice and toasty in here, so I think it's time for dinner. For my cooking solution, I brought along this propane stove. The gas line runs underneath the countertop through a little niche I cut out where you can connect it to a can of propane.
I made sure to bring some cooking supplies like this pan, of course, stainless steel without a non-stick coating, and also a cooler for a few items that I wanted on ice rather than in the fridge. Honestly, more comfortable to cook in here than I thought it would be. Plenty of space on this countertop and more than enough room for me to move around. For my appetizer, I'll be having some lightly toasted bread, salted grass-fed butter, salmon boba on top. A little salty, a little fishy, and just the energy that I'll need to cook up the main. Antes de começar a cozinhar, ele instalou capas isolantes nas janelas para manter o interior aquecido e garantir privacidade, deixando apenas os vidros dianteiros levemente abertos com telas de proteção para a ventilação e evitar insetos. Com tudo organizado, preparar a refeição foi simples e reconfortante. Depois de comer, ele aproveitou um momento tranquilo de leitura, envolvido por uma sensação de paz que o fez acreditar que a noite seria calma. Por fim, apagou as luzes e adormeceu. Mas pouco tempo depois, o silêncio sereno começou a dar lugar a algo inquietante, iniciando uma noite que ele jamais esqueceria. Hey! Hello, who is this? Can I help you? Hey! What can I do for you? Open the door! How may I help you? Open the door! I'm not gonna be able to do that. Hey, what are you doing? O silêncio foi interrompido de repente quando um estranho surgiu do nada exigindo que ele abrisse a porta do carro. Enquanto Bia tentava manter a calma e dialogar, o homem ficou cada vez mais agressivo, batendo nos vidros e apontando uma lanterna diretamente para dentro do veículo. Ao perceber o perigo, ele ligou o carro rapidamente na tentativa de fugir. Porém, o agressor intensificou o ataque, golpeando as janelas e arrancando a tela de proteção até que o vidro se estilhaçou, lançando pedaços para dentro do carro e causando arranhões nele, inclusive um próximo ao olho. It's been like 2 weeks since this happened and my heart rate still goes through the roof anytime I watch this back. What you can't really see in this video is that the car that drives up and starts honking actually first fully blocks in my car. Someone comes out of the car with a flashlight fully just blinding me, so I can't really see what's going on outside. And if you remember, my windows are cracked open, so I try to speak to him and he's just not responding. It's dead silence. He then suddenly starts banging on the window, yelling at me to open the door. He even goes for the handle of the door. And man, once I heard the aggression in his voice, my heart just fully sank. I realized that this was not a friendly encounter, so I reached around from the back and started up the car. I slide in the driver's seat. He gets even more aggressive, starts banging on all my windows, continues yelling at me to open the door. At this point, it got a lot colder, so the snow underneath the car is more frozen. My wheels are spinning in place, not catching traction. He's still blinding me with his flashlight. He aggressively rips off my mesh bug net, keeps banging the window harder and harder until he fully breaks it in. And I'm showered with shards of glass in my face. And praise the Lord Almighty, right at this point, my wheels catch traction and there's just enough of an angle there where I can squeeze past his car, get around him, and get myself out of there. You can see my left eye rapidly blinking here. It was blurry the entire way home, and after getting it checked out, it appears that some of the glass had scratched through my eyeball. I've been going through treatment for that, and I can now see more clearly, which is pretty great. Now, I have no idea what this guy's intentions could have been. My mind goes to maybe he lived in the area, saw my car, thought I was up to no good, but then why block me in and smash through my window instead of just talking? Em um momento de desespero, seu raciocínio rápido permitiu que ele manobrasse o carro e passasse pelo veículo que bloqueava a saída, conseguindo escapar daquele encontro aterrorizante. Ainda assim, o caos do ataque o deixou abalado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se os pneus não tivessem tracionado na neve, ou se sua reação tivesse sido um segundo mais
lenta, a situação poderia ter se tornado muito mais grave. Mesmo após a fuga, a incerteza sobre as intenções do estranho continuou ecoando em sua mente, como um lembrete perturbador de quão rápido a tranquilidade pode se transformar em medo. Aventuras solo podem oferecer liberdade e isolamento, mas também carregam riscos imprevisíveis. Aquela noite angustiante provou que em situações extremas, a sobrevivência depende de instinto, atenção constante e da capacidade de agir sob pressão. Mary, a mente criativa por trás do canal no YouTube Maximalist Minibus, conquistou seguidores ao compartilhar de forma sincera sua rotina ao ar livre. Seus vlogs equilibram a realidade do trabalho, a paixão por seus hobbies e a valorização dos pequenos momentos vividos em campings. Em uma noite, o que parecia apenas um passo simples rumo à produtividade, finalmente instalar uma câmera de trilha há muito tempo esquecida para registrar a vida selvagem ao redor de seu local, acabou revelando algo perturbador. Autodeclarada procrastinadora, Mary havia adiado por mais de um ano a instalação da câmera solar, esperando o cartão SD certo, o momento ideal, a motivação perfeita, mas quando finalmente decidiu agir, não imaginava o que as imagens iriam mostrar. I had this camera for at least a year, maybe more, maybe even 2 years. It's a trail cam with a little solar panel on the top, and it has its own power and everything. And I searched for it because I wanted one that had its own power so I could put it anywhere. Didn't have to worry about whether I have power there. And it has the solar panel, and then it also has inside this little door, it has battery backup. You're supposed to put batteries in it, which I haven't done yet. Surprise, surprise. But anyway, the batteries are like C batteries, or, oh no, actually, you know what? It's 4 AA's. So I got to get AA batteries, but it works without it. So I should still be able to set it up. But the reason I haven't set it up is because it takes an SD card, and I have SD cards, but they're, I don't have any this small. It only takes it can only be a maximum 32 megabyte SD card. So I've had it on my list on and off forever to buy a card for this thing. And finally, I was at Walmart and I remembered. So I got an SD card. So now tonight I can set this up. Maybe the hammock is next. I'm going to put the camera on this little footstool that I always put in front of my tent when I close it up for the night. It's basically just shooting right next to the bus. Probably not the most exciting place to put the camera. Probably should put it over by the creek. But for the first night, I don't even know if it's set up right. So I'm just going to leave it here. Ela posicionou a câmera sobre um pequeno banco perto da barraca, apontada em direção ao ônibus e à área ao redor, acreditando que registraria apenas guaxinins curiosos ou algum cervo de passagem. Na manhã seguinte, porém, algo parecia estranho. A barraca estava aberta de um jeito que ela não tinha deixado, com o zíper abaixado de cima para baixo, como se alguém tivesse entrado de propósito. No início, Mary tentou ignorar a sensação, mas então se lembrou da câmera, e o que apareceu nas imagens não era um animal inofensivo nem um campista perdido. Era algo muito mais perturbador. The first part, it shot at like 8:30, and it just got like some campers walking to the restroom, but then nothing until 2:30. And then at 2:30, you should see these headlights. So it looks like the cars coming from around, like maybe either somebody drove in and they're turning around right now, or I don't know. I don't think it's a camper, but so the headlights come this way, and then it's a pickup truck that goes by. I don't recognize it. It could belong to a camper, could belong to somebody in the cabins up the road, but I know most of those cars. It's not a vehicle I recognize. Let's start with that. But right after it goes by, keep your eye on this over here. Okay, there he is. You see him? He's got glasses on that are shining. He's got on a baseball cap. It looks like he might have a goatee. And here he comes. He walks across. See, he's got a trash bag, it looks like. And I thought at first he had a backpack on, but you'll see in a minute it's not a backpack. So he walks by. And then it missed the first part of him, but then he comes back with a flashlight, and he's coming around, like I have a table over here with a bunch of stuff on it. He's coming around probably checking out what's on that table. I think okay, now look, here he comes. Now he's shining the flashlight in through the mesh of the tent, trying to see what's inside the tent. And you can see like his
pants are all kind of frayed and everything, but he leaves again. He walks by and he's going like probably over to the golf cart to see what's in the golf cart because the golf cart's parked in front of the bus. And then he goes around. I think he must probably go around the bus and come back again because give it a second. He's going to come back. There he goes, coming back around for another chance. And this time he's not going to just look inside the tent. This time, yeah. Give him a second. There he goes. He's coming right to the tent. And look at this. He moves the camera. I mean, he moves the camera. I guess he doesn't know it's a camera, but he moves the steps with the camera so that he can unzip the tent and get inside. And then he's inside the tent for all. You can hear him plunking around, moving things, stuff like that. Moving stuff around. And then the movement stops, so the camera kind of stops recording. Às 2h30 da manhã, uma caminhonete desconhecida passou pelo local. Pouco depois, uma figura surgiu das sombras. Era um homem com algo que parecia um saco de lixo sobre os ombros. Ele se movia com cautela, iluminando o interior da barraca com uma lanterna, mexendo nos pertences dela. Durante vários minutos, permaneceu dentro da barraca, vasculhando tudo. But you can hear him still, but you can't see him. There he goes. Now he comes out. He's got that jug of water, which I think he had going in, but he's got a trash bag, and he's wearing a trash bag. It's not a backpack. But it was pouring rain last night, so I can understand why he'd have something to protect him from the rain. But that's it. That's the whole thing. So I've been looking around trying to figure out what he took, but I can't really find anything. I mean, the most obvious thing would have been this tablet. I mean, I don't leave my laptop in here, so tablet would have been the next best thing. He didn't take it. Then again, it's kind of old school. Maybe he's an electronic snob. I don't know. My printer's here. This is a good printer. He didn't take that. Umbrella lights. Solar umbrella lights. Those would probably be good if you were camping or something. Maybe, I don't know. He didn't take them. Ryobi charger would only be good if you had Ryobi tools. Elvis glasses. Yeah, all this stuff is still here. Oh, my hummingbird feeder is still here. He didn't take that. And this is, remember I told you I had a cute, squirrel feeder? This is it. It's not assembled yet. Surprise. But I do have a toolbox in here, and it's got a lot of small tools, you know, things that he could have taken either to use or to sell. Things with some value, and he didn't take those either, so I don't know. It doesn't really look like he took anything. So I don't really even know why he was here. Quando ele finalmente saiu, levou apenas alguns itens simples: álcool em gel, álcool comum e papel higiênico. Necessidades básicas, nada de grande valor. Provavelmente alguém vivendo de forma precária na mata, sobrevivendo com o que encontrasse. Ela ficou com sentimentos mistos, perturbada pela invasão de privacidade, mas ao mesmo tempo tomada por certa empatia. Por que ele simplesmente não pediu ajuda? Será que alguém o ajudaria se tivesse pedido? No fim, nenhum dano grave foi causado, mas a verdade inquietante permaneceu. Mesmo na aparente tranquilidade da natureza, você nunca está realmente sozinho. Essa história serve como lembrete de que, embora o ambiente selvagem ofereça paz, ele também guarda encontros inesperados, alguns inofensivos, outros perturbadores, e às vezes, ferramentas comuns, como a câmera de trilha que ficou tanto tempo esquecida, acabam revelando verdades que jamais imaginávamos descobrir. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.